Hi everyone, this is Maniramakrishna. So previous class lo manam SSC. Okay, so this is the class 2. Okay, so class 2, so topic the basics of the electricity. Okay, class 2. So in this class we are going to learn about the topic of the basics of the electricity. So in this class, okay, let me take. Okay, it's a full screen. It's wait now. Now in the previous class we have discussed about the what is meant by electron. Okay, so valence electrons. Okay, so we have studied about the valency electrons, protons, neutrons, what is how energy is transferred from one orbit to another. Okay, so that's here. So మన previous class లో మనం electronics సంబంధించి నెక్స్ట్ అలాగే న్యూట్రాన్, ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, ఆయాన్, ఓకే, పాజిటివ్ ఆయాన్, నెగిటివ్ ఆయాన్, ఓకే, సో వీటి గురించి సో ఈరోజు క్లాస్లో వాటికి అడ్వాన్స్గా సో కంటిన్యూషన్ సో వ్యాలెన్స్లో సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ నుంచి ఒకటి. సో దాని తర్వాత ఏంటంటే మనకు బ్యాండ్స్, సో ఎనర్జీ బ్యాండ్, సో మనకు ఎనర్జీ బ్యాండ్స్, వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్స్ అని ఉంటాయి. సో ఎనర్జీ అనేది ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో మనకు కరెంట్ ఎలా ఉత్పత్తి, ఓకే, సో మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ మూమెంట్స్ వల్ల అయ్యే కరెంట్ అనేది ఎలా ఉత్పత్తి. సో మనకు హౌ ఎలక్ట్రాన్ అనేది వన్ ఆర్బిట్ నుంచి, సో మనకు ఆర్బిట్స్ అనేది ఉన్నాయి కానీ, సో వన్ ఆర్బిట్ నుంచి వన్ అనదర్ ఆర్బిట్, సో మనకు ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ అనేది గెయిన్ అవుతుందా, ఓకే, సో ఎనర్జీ గెయిన్ అవుతుందా ఆర్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఐదర్ ఇట్ మే బి బేస్డ్ అపాన్ ది application. Okay, so if it is electrons, one atom to, okay, so one orbit on another orbit it will, so for one atom to another atom, okay, so it may be lose the electrons due to the external force. So if it is any external force, so what will happen, it will loses their electron, so due to the centrifugal, so whatever the force is there, okay, from the neutron, so if it is less, so it will directly close to the collapse to the one orbit to another orbitum or another atom. Okay, so based upon the forces. So here how electrons is transferred to one level to another level, that we are going to discuss in this topic. So materials are classified. So in the previous classes we have studied, so material classified into three types. So based upon the conduction valency band, okay, the whatever the last electrons bands, that is a valency band. Here, so based upon we have, so conductor we have discussed, and insulator, and coming to the semiconductor. సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్స్ బేస్ చేసుకొని మనకు త్రీ టైప్స్గా తీసుకున్నాం. ఓకే, సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ బేస్ చేసుకొని మనకి ఏంది మెటీరియల్స్ అనేది త్రీ టైప్స్గా క్లాసిఫై. సో ఫస్ట్ కండక్టర్, ఇన్సులేటర్ అండ్ సెమీ కండక్టర్. సో ఇక్కడ ఏంది కండక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో మనకు బిలో, ఓకే, సో సారీ లెస్ దాన్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే వాటిని ఏమంటున్నామంటే మనం కండక్టర్స్ అంటాం. ఓకే, సో గ్రేటర్ దాన్ 4 ఉంటే వాటిని ఏమంటున్నామంటే ఇన్సులేటర్స్ అంటాం. సో ఈక్వల్ 4 ఉంటే వాటిని సెమీ కండక్టర్స్ అంటాం. సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ బేస్ చేసుకొని మెటీరియల్స్ అట్ ఉంటాయి. సో మనకు ఎనర్జీ, సో ఏ విధంగా మనకు ఎనర్జీ బ్యాండ్ నుంచి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్, సో ఎనర్జీ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, సో ఒక్కొక్క మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సో దాని గురించి ఈరోజు చూద్దాం. సో మనకు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్స్లో, ఓకే, సో ఇప్పుడు డయాగ్రామ్స్ చూపిస్తాను. ఓకే, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ మనకు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూపిస్తాను. ఓకే, సో హియర్ ఇస్ ద వ్యాలెన్స్. సో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్షన్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే నార్మల్గా ఎలక్ట్రాన్స్ బ్యాండ్, సో వన్ ఈస్ ది, సో ఏంటంటే సో మనకు దీన్ని కండక్షన్ బ్యాండ్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో హియర్ ఇస్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్, హియర్ ఇస్ ద వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ గ్యాప్ని ఏమవుతుందంటే మనం ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటాం. ఓకే, సో ఎనర్జీ గ్యాప్ అని బేస్ చేసుకొని మనకు ఎలక్ట్రాన్స్, సో వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి
కండక్షన్స్కి ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్మెంట్ అవుతుందో మనకు ఎనర్జీ అని. సో దాన్ని ఏమంటారు, మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఏమంటుందంటే మనం కరెంట్ అంటాం. ఓకే, సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ కరెంట్. సో హౌ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్, సో మనకు కండక్షన్ బ్యాండ్కి నెక్స్ట్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. సో బేస్డ్ అపాన్ ది డిస్టెన్స్, సో ఆ మెటీరియల్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ మెటీరియల్ వర్క్ యాజ్ ఏ కండక్టర్, ఇన్సులేటర్ ఆర్ సెమీకండక్టర్. సో మనకు మెయిన్గా ఏంటుందంటే సో ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో కండక్షన్ బ్యాండ్కి నెక్స్ట్ వ్యాలెన్స్. సో ఏదైతే ఎనర్జీ గ్యాప్, సో ఇక్కడ మనం ఆటమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా కండక్షన్ బ్యాండ్స్. సో ఇక్కడ అయితే ఎనర్జీ గ్యాప్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎనర్జీ గ్యాప్ బేస్ చేసుకుని ఏ విధంగా ఉండాలి. ఓకే, ఎంత ఎనర్జీకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రాన్స్ నుంచి ఇంకొక వన్ ఆర్బిట్ నుంచి ఇంకొక ఆర్బిట్కి ఏ విధంగా లేదా వన్ ఆటమ్ నుంచి ఇంకొక ఆటమ్స్కి ఏ విధంగా ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు 3 టైప్. సో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్పామండి, 3 టైప్స్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో బేస్డ్ అపాన్ ది వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. సో వీ హ్యావ్ ది 3 టైప్స్: కండక్టర్, ఇన్సులేటర్, నెక్స్ట్ సెమీ కండక్టర్. సో ఏ దాంట్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూపిస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ టేక్ కండక్టర్. సో కండక్టర్లో ఏంటంటే మనకు కండక్షన్ బ్యాండ్, నెక్స్ట్ అలాగే ఓకే, సో మనం రెండు కూడా ఏంటంటే రెండు కూడా ఒకే దగ్గర ఉంటాయి. సో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఈజీగా వన్ బ్యాండ్ నుంచి ఇంకొక బ్యాండ్స్కి వెళ్తాయి. సో ఇక్కడ దిస్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్, హెర్ ఇస్ ద వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. సో మనకు డిస్టెన్స్, ఓకే, సో డిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకేంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది వన్ ఆటమ్ నుంచి ఇంకొక ఆటమ్స్కి వెళ్తాయి. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉందో, ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఒక ఆటం నుంచి. సో ఇక్కడ మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ ఏదైతే ప్లేస్ ఉన్నది అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూపిస్తాను. సో ఎలక్ట్రాన్ ఇది ఉంది. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉన్న 3 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతుందో సో మనకి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయినా అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడున్న మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్. సో ఇక్కడ ఏదైతుందో దాన్ని ఏమంటున్నా అంటే ఈ ఎంటీ ప్లేస్, సో దీన్ని హోల్ అంట. ఓకే, సో ఎంటీ ప్లేస్ని ఏమంటే హోల్ అంట. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లేస్ని ఏతుందో మన హోల్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఒక బ్యాండ్ నుంచి ఇంకొక బ్యాండ్కి ట్రాన్స్ఫర్. సో ఇక్కడ మిగిలిన దాన్ని ఏమంటే హోల్ అంటాం. సో ఇక్కడ దాన్ని ఎలక్ట్రాన్. సో హోల్స్ని బేస్ చేసుకొని ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి అక్కడ జాయిన్. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ నో ప్లేసింగ్ ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్. సో దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ దట్స్ వ్యాలెన్స్. సో ప్రాక్టికల్గా ఏంటంటే మనకు ఒక వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉందో అంతే. సో అంతకంటే ఎక్కువ అనేది జాయిన్ అవ్వ. ఓకే, సో ఒకవేళ జాయిన్ అనుకోండి ఇట్ విల్ గోస్ టు ది 1 to అనదర్ ఆర్బిటల్స్, ఇట్ విల్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో కండక్షన్, సో మనకు ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్ ద కండక్టర్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫర్ ది కండక్టర్. సో దేర్ ఈస్ నో ఎనర్జీ గ్యాప్. సో అలాగే ఇప్పుడు మనం తీసుకునేది ఇన్సులేటర్స్ తీసుకుందాం. సో ఇన్సులేటర్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్, ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ ఏతుందో ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఇంకొక బ్యాండ్కి. ఓకే, సో వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్స్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్కి. సో ఇక్కడ మనకున్న కండక్షన్ బ్యాండ్. సో హియర్ ఇస్ ద వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. సో వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అనేది కండక్షన్ బ్యాండ్స్కి వెళ్ళడానికి అంటే ఇట్ విల్ నీడ్ ది ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఎనర్జీ గ్యాప్, సో ఇక్కడ ఏమన్నా దాని అంటే ఎనర్జీ గ్యాప్. సో ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తే మనకు వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్కి అవుతుంది అంటే సో ఇక్కడ గ్యాప్ అనేది మనకు ఎనర్జీ గ్యాప్ని 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎనర్జీ గ్యాప్ వాల్యూ ఎంత ఉందంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అనేది సారీ ఓకే దిస్ 5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ మినిమం ఎనర్జీ గ్యాప్, దట్ ఈస్ అబోవ్. ఓకే, సో గ్రేటర్ దాన్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ వోల్ట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అనేది మనకు కండక్షన్ బ్యాండ్, నెక్స్ట్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. సో రెండిట్ల డిఫరెన్స్ అవుతుందో ఇది సెమీ కండక్టర్ కంటే. ఓకే, సో ఇది సెమీ కండక్టర్ నుంచి మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మాట్లాడతాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్సులేటర్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్సులేటర్స్లో మనకు ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఈజీగా సో వుడ్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నప్పుడు మనకు వుడ్ అనేది ఏంది, మనకు ఏదైనా
డ్రై వుడ్ ఉందనుకోండి, సో కరెంట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్. సో అనకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్మెంట్ ఉంది. సో అదే మనం ఏదన్నా వెట్ వుడ్ తీసుకోండి, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఎనర్జీ బ్యాండ్ అనేది వాటర్ మొత్తం ఫ్లో అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈజీగా మనం ఏంటంటే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో డ్రై వుడ్ అని అనుకోండి, ఎనర్జీ గ్యాప్ ఉండదు, ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండదు. సో అందుకే ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది వన్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్కి ఫ్లో. Okay, there is no flow of electrons from valence band to conduction. So due to this there is no current flow. Okay, so there is no current flow in this one. Okay, so if you take the semiconductor, okay, if you talk about the semiconductor, in the semiconductor we having the valence electrons and here is a conduction band. Okay, valency band and conduction. So whatever the energy gap is there, okay, that will having the less. So due to that, so whenever the external force, so if we apply the external force on this one, okay, it will, the electrons tends to move from one orbit to another. Okay, here if you apply the one electron volt, the gap is very less. So you externally apply the any force, what will happen, it will goes to the valency bands to conduction band. Here the best example for the semiconductor, here is a main example, here is a solar plate. So solar plate is made of the semiconductor device. So whenever the rays, okay, solar rays is placed on that one, what will do, it will act as a conduction. So due to that, here we will get the energy. Okay, so whenever the conduction, so that is a solar energy. So solar energy is take places by this one conductor. Okay, that is semiconductor devices, PV cells. So photovoltaic cells are called. So whenever the photovoltaic cells if placed in the solar, okay, so if we place it in the outside, so what will happen, it will, the energy, okay, so it will gain the energy from the light and it will conduct, okay, it will get the energy that one, and in that material semiconductor. So here the external force is applied, due to that the electrons move from valency band to conduction band. Okay, this is how conduction band, valency band will be. Okay, so we can understand that the conduction bands if high, so what will happen, it will act as a insulator. Okay, so in the insulator we can say that in insulator valency band, conduction band, the energy gap is high, so there is no movement of electron. So due to that it will act as a does not flows the electron. Okay, does not flows the current. Okay, in the semiconductor if you have the some amount of supply, okay, some amount of external voltage, then it will act as a conductor. Okay, then it act as a conductor. In the conductor there is no, there is a high amount of current. Okay, so there is a high placing of, there is no place of the energy gap. So due to that the conductor act as a free of electron. Okay, we will having the flow of electrons in this one, so that's why it will flowing the current. So this is about the valency band. Okay, and okay students, today is our class. Okay, in this class we have discussed the valency band, conduction band, okay, of the conductor, insulator and semiconductor. If you wanted to reach us at the WhatsApp, okay, so please go to the description. So in the description we have given the our WhatsApp number. So if you wanted to talk about, okay, so you want to send the related comments, okay, so you can post in the comment box or you can directly contact us through the WhatsApp. Okay student, this is about the today class. In the next session we are go to the new topic along with new some of the MCQs. So MCQs, okay, so multiple choice questions of that. So how it will be having the, okay, in the preparation of the ECET. So topic wise MCQs we will discuss, okay, basics topics, and okay, this is about today class. Thank you. If you like your video, okay, please thumb it the like, okay, if you
If you want to interest more about the two topic, okay, please put in a comment box and subscribe. Thank you. This is MRK signing off.